കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് schmitt എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ്. Yeah, that's it. So R1, R2. ഇവിടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് വി സാറ്റ്. ആദ്യം പ്ലസ് വി സാറ്റ് വരുമ്പം ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി റെഫ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ്. So when it's plus beta vsat, the input has to cross a level called plus beta vsat in order for the output to be minus vsat, to switch to minus vsat. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയി. And then it goes up. And then when it's minus vsat now, അതായത് this plus changes to minus, ഇവിടുത്തെ vref turns into minus beta vsat. So turns into minus beta vsat. So the new vref becomes minus beta vsat here. So in order to toggle the output again, this vin must cross minus beta vsat. So the ingottu vannu, and then at this point it crosses minus beta vsat. So when it crosses, when it goes higher than minus value, when it goes lower than a minus value, which means it goes lower than this v plus becomes greater than v minus, you get plus vsat, because non-inverting terminal is greater than inverting terminal voltage. So this turns into plus vsat, which we can show here. ഇവിടം വരെ പോവും, എന്നിട്ട് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയി മാറും. and then it comes up again. ഇത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും the vref changes to a plus beta vsat. So when it's coming up, it again has to cross the beta vsat threshold, which is called the upper triggering point. ഇവിടെ വരുമ്പം അത് പിന്നെയും മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയി മാറും. and then it continues like that. ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെയും I'll complete this graph here. I think that kind of helps. Now we'll do the second circuit. ഈ കേസിൽ ആകെ പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആണ് മാറുന്നത്. സോ എൽ ടി പി ഈക്വൽസ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ്. വെൻ ഇറ്റ്സ് എൽ ടി പി മൈനസ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ, ഈ പോയിൻ്റാണ് എൽ ടി പി. സോ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആൻഡ് യു ടി പി ഇസ് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ്, where beta is R2 divided by R1 plus R2. അല്ലേ? ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ where the LTP and UTP are the same but different magnitude. So LTP equal to minus UTP വരുന്ന കേസസിൽ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദി എൽ ടി പി ഈ ബീറ്റ വി സെറ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ടി പി അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് മൈനസ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സെറ്റ്. സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിൽ you have both of the values are positive. So minus beta vsat plus beta vsat പറ്റത്തില്ല. Both values are positive, പക്ഷേ their LTP UTP magnitudes are different. So LTP ലോവർ പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ. സോ LTP എപ്പോഴും ഒരു ലോവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, 2 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. UTP ഈക്വൽ ടു 3 വോൾട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് Vin, then from here നമ്മുടെ സാധാ R1ഉം R2ഉം ഉണ്ട്. ഇവിടെ R2, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു VREF ഉണ്ടാവും. So one thing to remember is when LTP and UTP are both positive, the VREF tends to be positive as well. പക്ഷേ VREFൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. സോ ഇത് R1, ഇത് R2, ഇവിടെ വരുന്ന VREF എന്ന് എഴുതാം. ഇത് VREF ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട. I'll say this is V2 because we used VREF here to signify the reference voltage here. അത് ഞാൻ മറ്റേ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഡിറ്റക്ടറുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ചെയ്തത്. വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഒരു വീനുമുണ്ട്, ഒരു DC VREFും ഉണ്ട്. പക്ഷേ I just applied that logic here as well. So instead of VREF it's beta VSAT. But in this case VREF already ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. So we are basically factoring VREF into the voltage at this point. So the voltage at this point does not only depend on V0 and the resistors, it also depends on VREF along with the resistors. So അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇനി ഗ്രാഫ് മാറ്റാം.
സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ LTP ഈക്വൽ ടു LTP മൈനസ് വി സാറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഈ വി റെഫിൻ്റെയും ഇത് കണക്ക് കൂട്ടണമല്ലോ, വി റെഫ്. സോ പ്ലസ് വി റെഫ്, ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ആൻ അഡീഷൻ ഓഫ് V0 അലോങ് വിത്ത് R2, ലൈക്ക് V0 ഇൻറ്റു R2. അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി R2 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ V0 ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 വെച്ചാണ്, അലോങ് വിത്ത് വി റെഫിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ R1. സോ വി റെഫ് ഇൻറ്റു R1 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 എന്ന് വരും. സോ അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, R1 പ്ലസ് R2. സെയിം തിങ് ഫോർ UTP, plus VSAT, since it's plus beta VSAT from the first circuit, plus പിന്നെയും VREF into R1 by R1 plus R2. Now we have 1. ഇത് നിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അലീന അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യം R1ഉം R2ഉം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട്, സോ R1ഉം R2ഉം രണ്ടും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ you will have R1, R2, VSAT, LTP all as known values. ആകെ VREF മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ അലീന പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂസും അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ഷുഡ് ബി എ നോൺ വാല്യൂ ടു അസ്. സോ ഫ്രം ദിസ് വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് വാസ്, ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ മൈനസ് ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദാറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് നൗ. മൈനസ് VSAT, ഐ വിൽ കോൾ ദിസ് ബീറ്റ, ലൈക്ക് R2 by R1 പ്ലസ് R2നെ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം. minus beta VSAT plus VREF into R1 divided by R1 plus R2 മൈനസ്, ഇപ്പം LTP UTP നമുക്ക് നോൺ വാല്യൂസ് ആണല്ലോ. ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 3 ആണ്. സോ 1 മൈനസ് 2 ചെയ്താൽ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് വുഡ് ബി 2 മൈനസ് 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ VSAT plus VREF into R1 by R1 plus R2. ഈ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വുഡ് ബി 2 മൈനസ് 3 ഈക്വൽസ് മൈനസ് 1. ഇത് മാച്ചുള്ള, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ലൈക്ക് സ്പേസ്, ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് തിങ്സ് ഫീലിംഗ് കൺജസ്റ്റഡ്. അതെനിക്ക് ഈ ഇടയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്, എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്, മൈനസ് ബീറ്റ VSAT plus VREF R1 by R1 plus R2 minus beta VSAT minus VREF R1 by R1 plus R2 equal to minus 1. ഇതും ക്യാൻസലായി. ഇത് minus 2 beta VSAT ആണ്. minus 2 beta VSAT you get equal to minus 1. So 2 beta VSAT equal to plus 1 beta VSAT equal to 1 by 2. Therefore ബീറ്റ VSAT എന്ന് പറയുന്നത്, VSATൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, VSAT 15 ആണ്. സോ ബീറ്റ ഇൻറ്റു 15 ഈക്വൽ ടു 1 by 2. Therefore ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 by 30. അപ്പോൾ ബീറ്റ R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ആണല്ലോ, ഈക്വൽ ടു 1 by 30. 30 R2 ഈക്വൽ ടു R1 പ്ലസ് R2. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സേ R1 ഈക്വൽസ് 1K ഓർ സംതിങ്. സോ 30 R2 മൈനസ് R2 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 29 R2 കിട്ടും. 29 R2 ഈക്വൽ ടു 1K, 1 kilo ohm വിച്ച് ഇസ് R1. Therefore R2 ഈക്വൽ ടു 1 by 29 kilo ohm വിച്ച് ഇസ്, അത് എത്രയാണ് നോക്കട്ടെ, 1 by 29 which gives you 0.03. 0.03 എന്ന് പറയുമ്പം 34.4 into 10 raised to minus 3 kilo ohm. So that's like 34 ohm, which 34 ohm isn't a good value. So ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ 10K കൊടുക്കാം, 1Kക്ക് വരാം. 10K
10k എടുക്കാം or 22k എടുക്കാം. that would be better, that would be closer to 1. 22k കൊടുത്താൽ this would be 22k by 29 equal to 22 into 10 raised to 3 divided by 29, 29, which gives you 758 ohm. I don't remember what's the closest standard value to that. I think it's 820 ohm. 758 point something ohm, 0.2 I guess, 0.2 ohm, which you can take standard value as 820 ohm or 680 ohm. I don't know which is better, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി, എന്തായാലും pretty much the same answer കിട്ടും. So you got R2, you assumed an R1 value, R1 equals 22k, R2 equals 680 ohm, and then അപ്പം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഫോർ വി റഫ് എസ് വെൽ അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് R1 equals to 22k, R2 equals to 680 ohm. So ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ let's put it at equation 1. So 2 becomes minus 15 into R2 by R1 plus R2 plus Vref into R1 divided by R1 plus R2 അല്ലേ. R1 plus R2 denominators I can't speak properly. Denominators same ആണ്. Therefore Vref into R1 എത്രയായിരുന്നു? R1 is 22k. Vref into 22k minus 15 into R2 680 ohm divided by R1 plus R2. 22k plus 680 ohm. So how much is that? 22k minus 22k plus 680 ohm. 680 ohm. So you get 22,680. You get the gist basically. So ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്താൽ you get Vref ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടും. I guess I'll solve for it now because I'm in too deep. So 22k Vref minus 15 into 680. I didn't think recording while calculating would be so difficult. 15 into 680 is 10,200 minus 10,200 divided by 22,680 is 2. But 2 into 22,680 into 2 equal to 22k Vref minus 10,200. But 22,680 into 2 plus 10,200 divided by 22k ചെയ്താൽ Vref കിട്ടും. So let me try that. You get 22,680 into 2 ഞാൻ എഴുതിയില്ലായിരുന്നു, സോറി. into 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, തരൂ ആക്കില്ല. into 2 plus 10,200 divided by 22k. 2 into 10 raised to 3. That looks good. You get Vref equals 2.52. So this is 2.52 volts. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് Vref വാല്യൂ ആണ്. സോ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും, പ്ലസ് മൈനസ്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പാണ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ പ്ലസ് ഐക്കൺ. പിന്നെ Vref പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടേമിൽ മേളിലോട്ടായിരിക്കും. ഇത് 2.52 volt. 2.25 അല്ല, 2.52. Did I develop dyslexia? 2.52 volt. ഇതെത്രയായിരുന്നു? ഇത് R2 equals 680 ohm, R1 equals 22k, then feed it back here, and then your Vin.
Since UTP and LTP are 2 and 3 volts respectively, you can give this 2 അല്ലല്ല 8 VPP. 8 VPP. So it goes +4 up and 8 VPP ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ +4 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ -4 ആയിരിക്കും. സോ 2 and 3 വുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ, ലൈക്ക് 3ഉം 2ഉം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. സോ 8 VPP കൊടുക്കാം. ആൻഡ് രസത്തിന് 1 kHz പോരെ. That's the Schmitt trigger design for the second case where UTP and LTP are 2 and 3 volts respectively. ഈ കേസിൽ ഞാൻ R1ഉം R2ഉം ഇങ്ങനത്തെ ആർബിട്രറി വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് VREFിന് ഈ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ വിത്ത് ഡിഫറിങ് R1 ആൻഡ് R2 വാല്യൂസ് VREF വുഡ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്.